Quỳnh Châu kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn 55.3. Đây là một cái phóng sự của City Grand Prairie Police Department. Trước mặt Quỳnh Châu đây là Chief Steve Dye và Officer Thái. Hi Chief Dye, how are you? Good morning, xin kính chào quý vị. Oh, very good. Quý vị thấy không? Chief Dye cũng biết nói một tí xíu tiếng Việt rồi đó. Thái, chị chào em. Rất là hân hạnh hôm nay được Chief Dye and you to join us here in the studio, and today topic is we're going to talk a little bit about the police department of City of Grand Prairie and so on. So tell us a little bit about the city. I mean, I am very partial to you. Of course, you're my great friend and you have helped so much in the Asian community. So just want to extend a little thank you so much for that, and it's such a pleasure to have you here on the studio. Well, thank you, Cho. And first of all, I'd like to thank Saigon TV and you for all you do in our community. The Asian community is so important to our city and our police department because 8% of our population is Asian, and the majority of that 8% is Vietnamese. We could not be more proud of the fact that we have Asia Times Square, the retail development in our city, and so many wonderful Asian residents. It's just such a pleasure to be here, so thank you so much. Yes, absolutely. And Thai, I apologize, we're going to speak a little bit Vietnamese and Thai. So tell me a little bit about you. Em đã làm cho văn phòng của police khoảng chừng bao lâu rồi? Và cái ngành nghiệp của em và cái đảm nhiệm của em là gì? Thái cũng xin kính chào quý vị của đài Sài Gòn TV. Thái đã làm cho sở cảnh sát thành phố Grand Prairie gần 3 năm. Và cái nhiệm vụ của Thái bây giờ đang là cảnh sát tuần tra của thành phố Prairie. Yeah, that's very good. Quý vị biết không, thật ra đó, cộng đồng người Việt Nam mình phải nói là rất là hãnh diện. Có một người cảnh sát Việt Nam, cho nên rất là nhiều thứ. Nếu mà quý vị nào có problem hoặc là bất cứ cái gì đó thì Thái lúc nào cũng có một cái sự giúp đỡ cho cộng đồng người Việt Nam mình. Đó là một cái mà cộng đồng người Việt Nam mình nói chung và nói riêng là có một cái sự rất là hãnh diện. You know, so Chief Dye, tell us a little bit about the police department, and I mean you have done so much. I mean the list is on and on, but tell us a little bit about what have been going on with Grand Prairie City and the crimes and the reduced crime, all of that. Just share with us. Thank you, Cho. So I've been your chief about 3.5 years, and I am your chief. I'm the chief for the city of Grand Prairie and all of our citizens. And I'm so proud of the fact that the men and women of our department have done such a great job over the last 3.5 years. Our crime is down 40%. And to put that into perspective, there's 33 cities in the state of Texas that have a population of over 100,000. Wow. Grand Prairie is the 11th safest of those cities. And that's something for us all to be proud of. It's the hard work of our officers, our civilian employees, but also the support of our citizens. And I want to talk a little bit more, I know you need to translate, but I want to talk a little bit more about our community policing efforts and the great things that we're doing at GPPD. Yeah, I'm talking about not only just a police chief, but you're so culture. I mean, I am so proud to be a small part of your friend because I work with so many different cities, and it's hard to see a chief that really reach out to our community, the Filipinos, the Korean, and now you're recruiting Vietnamese community as a police officer. Talk a little bit about that. Well, thank you. You know, our community policing is so important. One of the reasons that I wanted to become the chief in Grand Prairie is because of our city's diversity. And unfortunately, when I got here 3.5 years ago, we had no Asian officers on the department. And now, thank goodness, we have 3 officers on the department that are either Asian or part Asian, and one of them is Thai, who is Vietnamese. It's important that our police department represents our community. So one of the first initiatives was to increase our recruiting in the Asian community. And I want to make sure that all of our Asian residents, whether they speak English or not, know that we're your friend. We're here to help you. We're here to serve you. And I want our department to reflect that diversity. So I'm so proud that we now have the 3 Asian officers on the department, but we're not going to stop there.
Thank goodness we've got additional officers in our process right now to be hired that are Asian. It's important that the community sees a reflection of itself in their police department. Right. So, and the other piece of that is not just having Asian officers, but all of our officers being approachable Yes. by the community. The last thing that I want and what breaks my heart is if I have a citizen, that speaks Vietnamese and may not speak a lot of English, I don't want them to be scared of the police department or hesitant to call us if they need help, because that citizen deserves every bit of our attention, as would any other citizen. Yes, and then for the business aspects too as well, it's very important. Quý vị biết không, khi mà Grand Prairie đã grow a lot thì phải nói là business là trong một cái city của Grand Prairie recruit a lot of business đến trong thành phố Grand Prairie. Thì Quỳnh Châu thấy là Chief Dye là một trong người rất là quan trọng, bởi vì ông ta make sure, phải không Thái? Tụi em make sure là mình phải nói là rất là safe. Chị biết là hồi lúc đó 3 năm gì trước chị mở business á, thì rất là hồi hộp, thì Chief Dye cũng có send người ra để giúp về video camera and giúp về to make sure that the city is very safe for businesses come here to the city of Grand Prairie. Thì em express một tí xíu về ví dụ cộng đồng người Việt Nam của mình muốn đến the city of Grand Prairie để mà open business, để mở business á, thì theo em á, để mở được business ở Grand Prairie. Dạ, kính thưa quý vị, thì thành phố Grand Prairie luôn luôn lúc nào cũng mở rộng vòng tay để mà đón tiếp những cộng đồng Việt Nam chúng ta, và nhất là những người mà muốn đầu tư vào thương mại, muốn mở một cái thương mại nhỏ cho mình. Và thành phố Grand Prairie rất là may mắn đã có một cái cơ sở Asia Times Square rất là lớn và vẫn còn đang phát triển để mà đón tiếp những người Việt Nam chúng ta vào để mà mở những cái thương mại nhỏ. Và bên cạnh đó thì cái sự an toàn là một cái điều tất yếu, cho nên nếu mà quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị có những câu hỏi gì về sự an toàn của thành phố á, thì luôn luôn lúc nào cũng có thể gọi cho cảnh sát để mà tham vấn ý kiến. Và những cái máy báo động, báo trộm hoặc là những cái hình ảnh quay phim để mà chống ăn trộm, hoặc là để cho cái sự an toàn của cái khu thương mại mà quý vị sẽ đến mở, thì thành phố Grand Prairie luôn luôn lúc nào, nhất là sở cảnh sát, là sẽ hỗ trợ cho quý vị từ đầu cho tới cuối để mà quý vị cảm thấy an toàn khi mà mở một cái cơ sở thương mại ở thành phố Grand Prairie. Yes. So I'll share a little bit about how the city of Grand Prairie recruit lots of different businesses over here and feel so safe, and especially wanted to invite the Vietnamese community to come to Grand Prairie because you guys make sure everything is safe and Absolutely. And a lot of help effort here, helping me with my video camera to everything. So I'll share that a little bit of that. But also go ahead, Chief. So Cho, you hit on a great point. Yes. It's vital to our city's economy to have business and business growth. Yes. But we cannot get that business growth without a feeling of safety and a safe community. So it's our responsibility to make sure that the community stays safe, and that's what we're committed to doing. Yes. We are so blessed to have Asia Times Square and all of the Asian businesses in our city, and I'm really, really excited about the future growth out there. Yes. That is not only a great thing for the Asian community, but that's a great thing for the city. Yes. And so my pledge is to make sure that when you shop at Asia Times Square and you go out to those businesses, that you are going to be safe. We have a community storefront out there. Yes. And that's just a fantastic opportunity for us to also interact with our citizens. Đài nói là có cái community out front office, tất nhiên là văn phòng cảnh sát ở Asia Times Square cũng có văn phòng ở đó nữa, có phải không em? Dạ phải. Đó, cho nên quý vị không có phải cần phải chạy đến văn phòng cảnh sát ở City Police, nhưng mà ở trung tâm Asia Times Square cũng có văn phòng cảnh sát ở đó nữa, phải không em? Đó, talk a little bit about recruiting our efforts, because now that you're growing, so many businesses come into Asia Times Square, so many businesses come here as a whole. Talk about Asia Times Square. It's not just only the Asian community, but we attract every culture diversity. We have Filipino restaurant there, everything. Yes, ma'am. And so talk a little bit about recruiting effort to support this Okay. growth. So one of my favorite subjects is recruiting. Yes. We require a college degree
to become a police officer in Grand Prairie because we place a very high emphasis on education. So we recruit heavily over at UTA. Yes. It's a very closely located university, and that's a great base of Asian students for us to recruit. So, interesting story. You probably remember a few years ago we had some unfortunate an incident, unfortunately, where some folks in the Vietnamese community were killed at Roller World. Yes. Very, very tragic. Yes. But what I learned out of that is that we did not have the relationships with the Asian community that we needed. So one of the things that we implemented is we became a title sponsor every year for the Asia Lunar New Year at Asia Times Square. So interestingly enough, our first year to sponsor that event, Ty was out there as a part of a leadership group at UTA, saw us out there and had been looking at another department, but when he saw us, he became interested in Grand Prairie. That's how we recruited Ty. So we do a lot of recruiting at universities, but also every major event at Asia Times Square, we try to be heavily involved in to provide security, but also as a chance to interact with our community. And if moms and dads can have a comfort level with our department, then they're going to tell their kids, they're going to give their kids their blessing to work for us, right? That's right. That's very important to me, that the parents feel good about where their children are going to go work. Policing is a very noble and admirable profession in the United States. It's a very well-paid profession. We require a college degree. So it's a very noble pursuit for these young people, and I want mom and dad to know that. That's important, that the family feels good about it. So Asia Times Square events and our local universities have just been a great recruiting tool for us in the Asian community, and we plan to continue that. Yes. So Thái, em express một tí xíu về bằng tiếng Việt. Khi mà em đến gặp được Chief Dai 3 năm về trước, lúc đó là em chỉ đến Asia Times Square New Year phải không? Lúc mà Tết phải không? Thì em share một tí xíu về cho khán giả đài Sài Gòn 55.3. Dạ. Thì trước khi mà Thái vào sở cảnh sát Grand Prairie thì cũng có hoạt động cộng đồng sinh hoạt với các em ở chùa, ở gia đình Phật tử, và cái ngày mà Tết thì các em ra đó để mà hỗ trợ cho cộng đồng, thì lúc đó gặp được Chief Dai ở ngoài đó để mà tiếp cận với cộng đồng chúng ta, và từ đó em tìm hiểu thêm về cái thành phố và thành phố nói chung và cái sở cảnh sát nói riêng, để mà ghi danh vô, và bây giờ đã là một thành viên của sở cảnh sát. 3 năm rồi phải không em? Dạ. 3 năm rồi. Wow, that's just amazing. Just then and it's now 3 years. That's so amazing. Quý vị biết hôm đó là một cái chương trình hôm nay của Quỳnh Châu về The City of Grand Prairie Police. Mong quý vị khán giả đợi một vài phút sau một vài thông tin thương mại.